Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nataka kusema asante. Nitaongea kidogo kwa lugha ya Kiingereza, lugha ya Kiswahili na kumalizia na lugha ya Kikamba. Niko hapa na my deputy governor, my great people of Machakos and the people of Kenya. We're very happy to be here, and we are happy that God has given us another chance to continue serving our people. I wish to begin by thanking the Almighty God for giving us the ability and also giving us this important victory that was a milestone, not just for the people of Machakos, but for the people of Ukambani and the entire Kenya. I thank my family. I thank Lillian, our children, my parents, my sister, my many cousins, my uncles, a lot of my relatives who have stood with us. I thank my many friends who have been praying for us, who have been with us, and I really thank many supporters out there. There are many supporters who supported us financially. There are others who supported us in kind. I really wish to recognize especially the women of Machakos who stood with us, the fathers and the young people of Machakos who have known the difference. In a special way, I wish to recognize and thank my deputy governor, We campaigned, and I'll talk about the campaign in a minute. We campaigned very hard, and the fruits of our labor are seen today. I also wish to thank special recognition the Honorable Speaker of the House, Honorable Mongata, who has really stood with us. I want to thank Mheshimiwa, our Chief Whip, Timotheo, who is the chairman of Maendeleo Chap here in Machakos for the work that he has done. I give special recognition to other members. I see Ndalana here, I see Katana here, I see others who have been here. Makayai, thank you very much. I wish in a special way to recognize my Chief of Staff, Bwana Mutuse, who's really guided us through this time, and my cabinet and my chief officers and directors who have really stood with me. My many members of staff, the drivers, the ones who are preparing food for us, our security detail, this is not just my victory, it is our victory. Ladies and gentlemen, these competitions have been very, very tough. Been very, very difficult, especially here in Machakos. These competitions and this victory is special because this competition was not a competition between me and Honorable Wavina Ndeti. Rather, it was a competition between me and Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka put together all his arsenal, and it was not about Wavina Ndeti was just a pawn in a big picture. It was about removal of Mutua, because Mutua was changing the way politics is run in this region of Ukambani that has suffered for many years. In this politics, it is very clear that it has been a politics that has really defined many things. For example, we won because we wanted to show that development is more important than sycophancy. We won because we wanted to show that people's lives getting better is more important than the politics of poverty. We wanted to show that we don't need tribal alliances, we don't need special waves created to remove people who are working. We wanted to show that there is hope in our country, that we are changing, and that Kenya can even become a much better place. So this has been a victory, of hope versus the apathy that we have seen. There's been a lot of propaganda
during my tenure. There's been a lot of propaganda even now because people are afraid of change. But I'm telling them, I'm sorry, change is here. And it is here to stay. The people of Machakos, the people of Ukambani want change. And by re-electing me into office, they have said, Mutua, show us that change. And we are going to show them the real change. And it is not a change of sycophancy. It is not a change of tribal cocoons. It is not a change of meeting in hotels to plot and plan. It is a change of bringing water to every home. It is a change of getting tarmac roads across the region. It is a change of ensuring that our young men and our young women have hope because they can study, they can train, and they can continue with their lives where there is employment. They tried to stop the new city, but I thank the High Court for throwing the court aside, and we are going to build the tallest building in Africa right here. We are going to create employment for our young people who are very desperate. Because the right politics is not about just leadership. It is about development and changing people's lives. I'm very, very happy that my party, Maendeleo Chap, and I see my Secretary General, Stephen Kilonzo, is here, performed very well. We have done very well nationally. We've done very well here. This is a new party. It is not even a year old. And it has performed even better than parties that have been there for 10, 20, and even 30 years. So I want to thank my Maendeleo Chap team. I see CEO is here and the other team for the hard work that you have done. We've done very, very well. I'm happy. I'm very, very happy today. I'd like to say a few things. The first thing is that I did not, and I'm very proud of this fact, I did not give even 1 shilling to anybody to vote for me. I was known, I used to campaign, and after I talk, people used to say, unatuacha hivyo, nasema ndio. Just like last time, I did not bribe a single person. We went to meetings, people all over this country and all over the county know that Mutua did not give money to anybody. This is to show that you can actually obey the law, you can actually do things right, and you can win. You do not have to bribe, you do not have to break the law to actually attain victory. God has been on our side. And the people of Machakos, and I congratulate the people of Machakos, the people of Machakos have shown that they are smart people. That they are people who can see far. That they are people who can distinguish between political games and real development. The people of Machakos have said they are not going to play other funny political games or following people who do not bring them anything. People who have never done anything for this region. They have shown that they are people who embrace development. And I'm very happy about that. Tuwapigie watu Machakos makofi. I wish also at this time to say that these have been, in my opinion, and the opinion of many people, the best run elections ever. Yes. The best managed elections since we got independence. I mean, it looked like it was in America. Yes. You know, you're sitting in your living room and you're getting, information coming in. Yes. It looked like the way it is in Europe. Yes. It was coming in. And I also want to thank the many lawyers who went to court. I wish to thank our legislators for changing the law and for clearly saying that the most important, verdict, or when it comes to the results, are the ones at the polling station. Ile imetoka polling station inakuja direct, hiyo ndio chaguo la mwananchi. Hilo ndio chaguo la mwananchi. So I'm very happy about that. I'm very, very happy that the people went to court to say let it be at the polling station and the constituency level, because that is what has happened and that is what has brought us victory. Hakukuwa na ukora ya kubebana na box, hakukuwa na ukora ya vitu inapita hapa, inapita pale na pale. At this juncture, I wish to congratulate President Uhuru Kenyatta. He also campaigned very hard, and we could tell that he was really committed to a free and fair elections. I'd like to talk about elections in Kenya. We need to create a culture whereby if you are defeated, you accept defeat.
And we need to create a culture that says that if you are defeated, follow the legal mechanisms and then get your due that way. This country of Kenya is more precious than any one leader. We cannot burn our country because of one or two people. We need peace and harmony. Let us sit down and discuss everything in a very harmonious way. I want to say that watu wangu wa Machakos, hakuna kitu mmeona kwa maendeleo. Sasa ndio tutafanya maendeleo. Watu wangu wa Machakos, sasa hatufanyi tena maendeleo chap chap, tunafanya super maendeleo chap chap. Tunafanya super maendeleo chap chap. Sasa tutafanya maendeleo ambayo hayajaonekana katika nchi yetu ya Kenya, ili kuimarisha maisha ya watu wetu. Uongozi sio kuhusu tu mtu mmoja, ni kuhusu sisi wote. Kwa hivyo tufanye kazi pamoja, tuungane pamoja. Wale ambao wamesimama na mimi, kuna wale agents wangu, kuna wale kina mama wamenipagania, kuna wale walikuwa wanaitisha viti na chama maendeleo chap chap, mjue ya kwamba mtakuwa ndani ya serikali yangu. Mimi sitawatupa nje, ninyi mtawaleta. Huu ushindi sio wangu, ni wetu sisi wote. Tuweze kufanya kazi pamoja. Tuweze kufanya kazi pamoja. Kwa hivyo tutafanya hii kazi pamoja, tumeshikana mkono na tuweze kuendelea mbele. Kabla sijamalizia kabisa, namuomba my deputy governor aseme kitu, aweze kuwasalimia, alafu ndio tuendelee. Jambo. Yangu tu ni kushukuru watu wa Machakos kwa kuchagua Dr. Mutua pamoja na mimi, na kusema kazi itaendelea kabisa. I want to promise that we shall have a very responsive public service. Our public service will be responsive to the needs of the citizens. Mwananchi ndio takuwa boss, lakini sio sisi tutakuwa boss. Asanteni sana na Mungu awabariki. He just gave his first official speech as the deputy governor. As he waits he's swearing in. Tukae na amani. Mimi wale tulikuwa tunashindana nao, hata mheshimiwa Vinandeti akiwa anataka tutampatia kitu wa kufanya. Sisi hatuna ubaya yote, kwa mtu yote. Kazi ni nyingi katika serikali yangu. Na mimi nataka nguvu yote ya kila mmoja tuweze kushirikisha pamoja, tujenge kaunti yetu. Mimi Alfred Mutua ni mtu ambaye sina roho ya chuki. Mimi sina roho ya kushindana na watu vibaya. Mimi sichimbi watu. Mimi na mapenzi tu katika roho yangu. Kwa hivyo nitafanya kazi na kila mtu, tuweze kushikana pamoja. Ladies and gentlemen, and finally and very, very important, very, very important, I want to reiterate and say that the victory today is just the beginning. We have begun the journey to State House. After Uhuru Kenyatta is done with his term, we are moving to State House. We want to say that the presidency of this country, after we got independence, went to Kiambu County. Yes. It left Kiambu County, it went to Baringo County. It left Baringo County, it went to Nyeri County. Yes. It left Nyeri County, it went back to Kiambu County. Now it is coming to Machakos County. And we are confident with the help of God, we are going to transform this country, transform this land, and we are going to stand with the ones that stand with us. Yes. Uhuru Kenyatta nitakuwa nikimweka bampa kwa bampa. Ndio tuweze kupata maendeleo ambayo ametuahidi, na tuweze kupata haki ya watu wetu hapo Machakos na Ukambani, na tuweze kuendelea na mbele. Na najua yeye atafanya kwa sababu nimeona roho yake ni ya maendeleo. Tuweze kuendelea na hayo maendeleo tukiwa na uhuru na haki ambayo inafaa. Asanteni sana. Mola awabariki. Nimefurahi sana. I'm a very, very happy man. Nyinyi naona mnang'alang'ala kama manane. Everybody here has done a lot
Tumekuwa hapa na Lilian the whole night tukiangalia. She's been campaigning like nobody's business. Everybody in my family has been campaigning. Na nawapenda sana. Na nimefurahi sana. Asante na Mola awabariki. Aya, wameniambia niongee na Kikamba kidogo. Nienda kwa sikana mundi muzina munene. Niendo tungia yoba ngai mubea. Nundo sindio. Niendo tungia familia yako atambia na Lilian anasema kwa mwitu onde mubea na latu ipamwe anduma serikali yako Speaker Mungata, Mheshimiwa Timotheos, Bwana Mutuse, my secretary, my chief of staff, ministers Makwa, Secretary General Maendeleo Chapchap, chama India cho kila Kenya yuchoonekana nesa. Ndio watu ndia mbea onde. Usindano wende masaku yu usindano kati wa Wabinandeti na Alfred Mutua. Aye, masindano mei ma Alfred Mutua na Kalonzo Musyoka. Na nitasinda. Nitasinda. Kwa nyekana nitauma tenda kwa nyekana maisha mabidukie. Ibidaya tena ni bitie yutende tembe. Yes. This has been a victory. Hii tumeshindana. Na haya mashindano yalikuwa ya kushindana kati ya mambo ya zamani na mambo mpya. Yes. Na mambo mpya yameshinda. Yes. Hizi nitasinda. Nienda kuyanuma masako. Na haswa mwaitu na aka mwokamba masako ninomwe ni asante. Ni Mungu niye kumakuku, Mungu niye muyumise pyo. Mungu niye kula muyumite. Nondo ni mwisikala ni mwikete nondo ngado mwika. Nienda kuyanuma ituka na UUTA kama Maendeleo Chapchap. Tikera tumita super Maendeleo Chapchap. Tubindwe masako, tubindwe ukamba kwitu wa masako, wa makueni na Kitui. Lakini kitu cha maana nye maendeleo mama mtoa yuyima ikuitha maendeleo mama saku memoka. Ni wata na atongo ya rangi. Ni kana tete maendeleo mokamba witu. Mokamba nitabudiwe ni kuthina. Tete maendeleo mataone kana ukamba tuniwendaya. Ni kana tuzikwata kuthina mbe. Kula hivi, jao na kula hingi sibangi tunesu Kenya yonde. Nisibangi wenesa na sadi nesa. Mimbo ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, congratulations. Ni kusinda na rangi mwandema sindi, congratulations. Alama sindi we mwikamba ke. Tumondo kusindwa na maisindwa. Titiku. Ono sinda wa kawisindwa tigo. Labda kampeni ya deputy governor wa kwa Engineer Francis Maliti. Tunaweza no tusindwe. Ili tunatikilete ta sindwa, titikile, tinukeneza tukwati mabiashara maitu. Alama sindi we Fimo sindi kanenesa. Uyende na biashara sana. Mheshimiwa wa Binadeti, nguvu nyingi so bukuma. Nono munenge kawela baba. Oyo na. Mungu nyingine kemena. Tetu kumeimwe. Kino tenda kila mundu na tenda kwetu Mungu ma kila mundu tekata tukumenesa. Nenda kuyandumo kamba wicho. Nilo matungi ya mubiamu na mama sako niko kunyakula. Ni mwana niseka na ile muyandu makwate ya okendo uta Mungu etemezo. Yuyo no kasisia kila bana. Andu measeka na mama sako na ndo oimuno. Andu Kenya yonde measeka na mama sako muyandu oimuno. Muina ni Mutua. Kisa udekewa, kisa umangwa, kisa udwa. Mungu mukwate Mutua. Yuyu anwa masako yulu mwaitwa atia itichen anwa masako mlechen nanye ngukumia anwa ndio masako alama ngoni yekula alama tunangoni yakula ino de mwimako ndete ni ngukumia ino de nesa nikana chende nesa ni basi mbea na mwisho nenda kwa siona kicha maana umunde nitambia sabali kibila cha president wa Kenya chambie pandubeta wa Gatundu Kiambu County. Choma Kiambu chaji pandubeta wa Baringo. Choma Baringo chaji Odhaya. Choma Odhaya chasioka Kiambu. Yuyu Uhuru Kenyatta mina wea wake kisoka wa Machakos County. Na unity Nuru ngai mwana itu. Tuwindwe masako na chiwindwa Kenya. Mwangala mwende na adhani, ni hukumo muno, tukumenesa na tende nambe. Ina sehemu bia muno, inatungia kila mundu mubia, ndeleba makwa. Ando ama kwa tukukumano wao bisini,
ma campaigners mapa ma agent mapa ini siamo na tia ibe muita make ni muita chadi ni muaye ngombe ni muiban ni mongela mabona simute kwa dasia ni kana tele ni tele mo ngi ni muita chuma kiki de la weekend ni kana mande ni muita mukemwe tika lenesa na muibe tuvukumenesa tuyemwe nondo na mwadi muida ndini wa serikali hapa mwisho ni kwasio tunataka amani katika nchi yetu ya Kenya. We want peace in our country Kenya. Tuiko wane tikabangwe masabu mandwange tambe kumiani tenda tide na muo imwana situ tukabangwa tubige lelo Kenya ne abendukie wambiro bangwa tubange malelo mabia lelo atuanda mane muo yangi sasi muto muo yangi sasi muto nunu yineza lumiko na boy mukamba tigo mukamba okwie atulo kwandamana tenda amani emwana mena tena anomena cha tudi tufuate sheria take a peaceful demonstrations wewe demonstrations kwika kana take mwango tudi kotini alamo di kotini take sinunesa take na propaganda na kaumu kamba tiwa kitai hivi tizi kuita mabia ni rasimali yetu tukia adu mabia makata mumba sikimandu mabia na tivi basande ya nuru ndi hata shona tu masetuka tumakiatu ya anwangi ya masai na asumu kutika vivindi ya nange tidhiwe na Mungu takaba na wenu ni mkulia tidhiwe na Mungu. Asante sana na Mola awabariki. Thank you. Nenda nasema endeleo mazi chapcha kumwene kitolo chuo Stephen Kilonzo eva nitusindie nesa muno Kenya yonde tuna ma MP tuna ma MCA tiki nesa muno Kenya yonde na women rep chuo nasema endeleo mboni ya kitole chapcha maendeleo chapcha nenda mboni nesa moko ili maendeleo chapcha maendeleo chapcha chuo wandu makwa mboni nesa inawezekana na inawezekana na imewezekana. Asante sana, Mola awabariki.